দক্ষিণ পূর্ব ইংল্যান্ডের বার্কশায়ার কাউন্টির ছোট্ট ছিমছাম গ্রাম কুকহাম। গার্ডিয়ানের 2011 সনের রিপোর্ট অনুযায়ী কুকহাম ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় ধনবানদের আবাসস্থল। কুকহামের রয়েছে হাজার বছরের ঐতিহ্য। 19 সেঞ্চুরির দিকে ফ্রুজপার্ট এলাকায় কিছু দুর্লভ ও বৃহৎ আকৃতির পাথরের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল, যা বর্তমানে রোমান রোড এলাকার ঐতিহাসিক স্থাপনার অংশ। এই অঞ্চলের জনসংখ্যা প্রায় 6000। প্রাচীন ইংরেজি কুক শব্দের অর্থ গ্রাম। ধারণা করা হয় এই কুক শব্দ থেকেই পরবর্তীতে এই অঞ্চলের নাম কুকহাম হয়ে থাকতে পারে। বহু সেলিব্রিটির বসবাস এই কুকহামে। Cookham village has a lot of celebrity and well-known people live in the village. We have Chris Rea, Ulrika Johnson, they live in the village. We have Jamie Rosenthal, Steve Ryder, and many more. I have a lot of celebrity clientele in the restaurant, a big list. I cannot stop saying the list. কুকহামের চারপাশ ঘিরে রেখেছে রিভার থেমস। হয়তো টেমস নদীর নান্দনিক সৌন্দর্য এত সব সেলিব্রিটিদের কুকহামে নিয়ে এসেছে। Now we are in Odney. Odney is a place where people come for a walkabout, picnic. In summer, July, August, this place would be absolutely heaving. A lot of children swimming. You see some fishermen catching fish. People taking the dogs for a walk. If we walk to the other side, we will reach Cookham Lock, where all the boats passes through. Okay, this is Stanley Spencer Gallery. Sir Stanley Spencer, a very famous artist who lived in the village and he also died in the village. This is his village. This is the gallery. There are a lot of paintings, famous painting, very expensive painting. My restaurant is about 20 yards from here, and the Odney where we've been, all the swans are, was about 50 yards from here. মালিক আহমেদের গল্প শোনার আগে দর্শক চলুন তার কৈশোরের কথা শুনে আসি। 1962 সনে মালিক আহমেদের বাবা আব্দুল মমিন ইংল্যান্ডে আসেন। ঢাকার লালমাটিয়াতে তৎকালীন পুলিশ ইন্সপেক্টরের চাকরিতে ইস্তফা দিয়েই তিনি লন্ডনে পাড়ি জমিয়েছিলেন। শুরুতে বাবার সাথে ব্র্যাডফোর্ডে থাকতেন। ব্র্যাডফোর্ডে থাকলেও লিডসে বাবার রেস্টুরেন্ট শাহিরাজের দায়িত্ব নেন তিনি। When he died, my brother and I took over the business. Because of lack of experience, we lost our business after 1 year. কিন্তু বাংলাদেশে 4 পুরুষ ধরে মালিক আহমেদের পারিবারিক ব্যবসার ঐতিহ্য রয়েছে। সিলেটের বন্দরবাজারে মালিক আহমেদের বড়দাদা আশরাফ আলীর নামে নামকরণ করা হয় মাশরাফিয়া রেস্টুরেন্ট। এই ঐতিহাসিক রেস্টুরেন্টটির বয়স প্রায় 80 বছর। খুব সহজেই মালিক আহমেদ হাল ছেড়ে দেওয়ার পাত্র নন। It's been 5 generations we've been in the restaurant trade in Bangladesh. In Bangladesh, the restaurant and hotels in Sylhet are called Mashrafia. If you ask anybody where Mashrafia is, they'll tell you it's in Bandar Bazar, Sylhet. And that place has been there for God knows how many years, but I know that was originally opened by my great-grandfather. It came to our grandfather and then my fathers and uncles. And now I have the place, which is in Bangladesh. Mashrafia restaurant and hotel is I bought it 2006 from the rest of the family. তারপর কেটে গেছে 20 বছর। বিভিন্ন রেস্টুরেন্টে কাজ করে নিজেকে প্রস্তুত করেছেন এই ব্যবসার জন্য। 1980 I moved to London. South London to lunch hour means normally at the end of work from Cookham to South London 45 minutes 1 hour traffic nai all rasta clear, but daytime coming back to work, I mean I could be in traffic for 4 or 5 hours. I get tired. That went on for a few years. Finally decided to buy a house in Cookham and move them to Cookham, and I think that was the greatest move I done.
তারপর স্বপ্ন দেখা শুরু। 1999 সনে নিজের রেস্টুরেন্ট করার কথা ভাবেন কুকহামে। 1999 I moved to Cookham. I went through to find out, search the wealthy area where suitable for the Indian restaurant. The best one I could find is Cookham. I knew at that time a lot of people, not only me, a lot of people are looking for a place in Cookham. A lot of restaurant owners dream to have a restaurant in Cookham. The previous owner who owned Cookham Malik, it was an Italian restaurant called Villaro Reali, and they were struggling at that time. They came up to me and said, "Would you like to buy?" And I was really interested because I knew that Cookham is a beautiful village, especially the building I bought. It's a very historical building. It's a 16th century building. There are a lot of history about the place. There's an arch in the building. It's a dwelling arch, which I cannot touch. If I to touch anything or paint or anything to do with the building, I need to consult the council. And when 1999, when this opportunity came to me, I took it without any hesitation. And since then, I never looked back. Over the years, I have built a brand because we built our regular clientele. And 3 restaurants I've opened, I've named them, all of them Malik's. Obviously, when I opened Gerrard Cross, I call that Malik's Gerrard Cross. Marlow one, I call that Malik's of Marlow. And Cookham is Malik's of Cookham. রেস্টুরেন্টটি যে বাড়িতে তৈরি হয়েছে সেটি নিয়েও রয়েছে ঐতিহাসিক গল্প। জনশ্রুতি রয়েছে এটি নাকি ভূতের বাড়ি। I believe in ghosts, yes, of course, but I never believed ghost in this restaurant until one day I faced something. But some of the staff has had difficult times. We never had any serious disturb. Once one of the staff said, "I'm not working another day, I'm leaving." I asked him, "Why are you leaving?" He said, "This happened to me, that happened to me." We have a lot of stories of ghosts in this village. It's countlessly. Everybody is on about ghost stories in the village. But I know there's a road called White Ladies Lane. And that name was given a few hundred years ago. That road is, the reason why it's called White Ladies Lane is because everybody used to spot a lady with white clothes, all white. And anybody goes near her to talk to her, she suddenly disappears. And then since then that road is called White Ladies Lane. I'm not sure when and which year, but this story is in the village that there is a ghost in that lane, White Ladies Lane. আগেকার দিনে যারা চলাফেরা করতো এই দেশে, ওদের সাথে সর্ড তলোয়ার থাকতো। তো কোথায় কোথায় হয়তো ধান্দা শুরু হয়ে গেল, তখন এরা তরোয়াল দিয়ে একে অন্যের সাথে মারপিট শুরু করতো। তো যে পারদর্শী ছিল সে তোই ঠিক আছে, বা যে হেরে যেত তখন এই জায়গাটায় ঢুকতো। এখানে ভিতরে ঢুকলে এখানে তরোয়াল আর ঘুরে না। তো এইটাই মেইন ফ্যাক্টর হচ্ছে এই জুয়েল ক্রাউনের, আর এটা হচ্ছে এই বিল্ডিংয়ের মেইন ফিচার। এই সেই জুয়েল ক্রাউন। এই জুয়েল ক্রাউনেই এসে অপেক্ষাকৃত দুর্বল যোদ্ধারা আশ্রয় নিত। 1600 সেঞ্চুরির দিকে এই পাবে এসে ব্যবসায়ীরা তাদের হিসাব নিকাশ করত, আর তারা অধিকাংশ সময়ই নিজের কাছে তলোয়ার রাখতেন। যে কোনো কিছু হলেই বেঁধে যেত দ্বন্দ্ব, আর এই জুয়েল ক্রাউন সেই দ্বন্দ্ব মেটানোর জন্য দুর্বলের আশ্রয়স্থল হিসেবে বিবেচিত হতো। দেখতে অনেকটা বাংলাদেশি পুঁটি মাছের মতো, আর ইংরেজিতে মৎস্য শিকারীরা একে বলে থাকেন স্পিনিং স্পুন। আর এই স্পিনিং স্পুন দিয়েই প্রতিনিয়ত মাছ শিকারীরা বোকা বানাচ্ছেন এই থেমস নদীর মাছগুলোকে। ব্যক্তিগত জীবনে শৌখিন একজন মানুষ মালিক আহমেদ।
অবসরে মাছ ধরতে যান থেমস নদীতে। মাছ ধরার আবার বাড়তি আয়োজনও আছে। কিভাবে মাছকে বোকা বানিয়ে ছিপের কাছে আনতে হয় আমাদেরকে সেই কায়দা দেখাচ্ছিলেন মালিক আহমেদ। One of the hobbies is fishing. It doesn't matter how I catch my fish. Sometimes with rod, sometimes with net. But normally in England I would normally catch fish with rod. I would go to sea fishing, deep sea fishing with heavy stuff, catch big fish, smooth downs, dog fish. I would catch here and spend whole day. It doesn't matter whether I catch fish or not, but I would have a fabulous time. I think people in Bangladesh catch fish for food, whereas here people catch fish for fun. But I mean, obviously there are a lot of people who enjoy catching fish for fun as well. But in catching fish in Bangladesh would never go on waste. It would go on somebody's dinner table. But catching fish here, you just put it back into the river. ভিন্ন ভিন্ন মাছের জন্য আবার ব্যবহার করতে হয় আলাদা স্পুন, কিন্তু বিধি বাম। সেই দিন মালিক আহমেদের ছিপিতে মাছ ধরল না নাছোড়বান্দা মালিক। তিনি আবার মন স্থির করলেন ডিপ সিতে মাছ শিকার করবেন। আমরাও সেই উৎসাহে ভোরবেলা রওনা দিলাম ব্রাইটন মেরিনাতে ডিপ সি ফিশিংয়ে। Great, খুব ভালো লাগছে। এই মাছটার নাম প্লেস ফিশ। এটা ফিশিং চিপস দোকানে পাওয়া যায়। বড় মেয়ে আরিকা আহমেদ, তারপর মাইশা আহমেদ, রানিসা আহমেদ ও সর্বকনিষ্ঠ আয়েশা আহমেদ। একমাত্র ছেলে আনাম আল মালেক আর স্ত্রী ফারহানা ইয়াসমিনকে নিয়ে মালিক আহমেদের পরিবার। I got married in Bangladesh 1995. It was a arranged marriage, which is obviously my mother saw my wife and she liked her, and then she proposed her mother or father, and then me, my wife and we got to see one another, and we said go ahead, and then we got married in 1995. ছবি দেখছি, ও আমাকে দেখছে, আমি ওরে দেখছি, আমাদের এরকমই বিয়ে হয়েছে। বাংলাদেশ থেকে আসার পরে, কারণ প্রথমে তো নতুন আসছি এই দেশে, অনেক মানে মিস করছি দেশকে, কিন্তু এখানে আসার পরে এত বেশি খারাপ লাগে না। We got 4 girls and a boy. I mean, I know I have got very successful businesses. I earn quite a bit of money, but it's all for my family and my children. This is why I'm working hard. I don't need to have more than one restaurant to be happy, but I've got 4 restaurants, so because I can earn enough, so they can go to a better education. I've seen all the hard work my dad does, so I want to do that when I'm older as well. সে অনেক ভালো হাজবেন্ড, আমাদেরকে সময় দেয়, টাইম দেয়। আমরা সবসময় বাইরে যাই যখন হলিডে, মানে বাচ্চাদের স্কুল হলিডে হয়, আর সবসময় যখন হলিডে টাইমে বাইরে যাই বেড়াতে, আমাদেরকে তো সবসময় টাইম দেয়, এই আর কি। My good thing was my dad gives me hugs when I'm upset. The bad thing was that he didn't let me go to Miss Khalifa. The good thing is about my dad is because he makes really, really good food when I go to his restaurant. And the bad thing is sometimes when I go to his restaurant he makes not really good things because it's too spicy. My future plan, I don't really know. I either want to become a lawyer or take over Daddy's restaurant, because I'm kind of like inspired by his food, and I quite like lots of like Indian foods and stuff, and want to explore it even more. I like cooking, yeah. I do food tech in school, so
I kind of like to expand on that, like go into more restaurant work and stuff like that. অবসরে বাগান করতে পছন্দ করেন মালিক। নিজের বাড়িতে লাগিয়েছেন বাহারি ফলের গাছ। বাড়ির পেছনে বানিয়েছেন ছোট্ট এক বাংলাদেশ। কনফারেন্স পেয়ার আমি নিজে প্ল্যান্ট করছি, এটা প্ল্যান্ট আমি যে সময় মুভে বাড়ি পেয়ার আছে, হ্যাঁ বড় হচ্ছে। এটা হলো কি আপেল, গালা আপেল, ভেরি সুইট আপেল, plum tree, and this is crab apple. This is very similar to Bangladesh's boroi, khasa boroi. All over this tree to pick them up. I love trees, I love greenery, I love vegetables, planting, fruits. Shudhu England no, Bangladesh. I do the same in Bangladesh, in my house in Bangladesh. If we learn about Bangladesh, it's about how poor it is. So they always wonder, oh, you go there, how do you manage? But it's not like that. It's a nice country. We enjoy going there, so they're interested. ব্যবসায়িক স্বীকৃতির স্বরূপ মালিক আহমেদ 3 বার পেয়েছেন ব্রিটিশ কারি অ্যাওয়ার্ড সহ বেশ কয়েকটি সম্মাননা। বহু সেলিব্রিটির পা পড়েছে এই মালিকস রেস্টুরেন্টে। We are in a restaurant guide. We are also mentioned in Good Food Guide, Harden Restaurant Guide, Cobra Beer Guide. We are also in one of the new guide which is called Where Chefs Eat. We're in that as well. We're in Mobile Phone Guide. We won British Curry Award 2005, 2006 and 2008 Best Restaurant in South of England. We were nominated and we were runner-up for so many times in British Curry Award. And we also won awards from the local council, parish council, and Windsor councils for best floral display and so many other things. We won Food and Safety Award for Cookham. শুধু ব্রিটেনের রাজনীতিবিদ আর সেলিব্রিটিরাই নয়, বাংলাদেশের বিরোধী দলীয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকেও আপ্যায়ন করেছেন মালিক। Well, I mean, I am very fan of Mr. Ziaur Rahman because all my family liked him and we grew up watching them on television, on news and all that. Grew up seeing Mrs. Khaleda Zia on television and news. But seeing her in front of me in my restaurant is unbelievable. She's really nice. She's very kind and she speaks very quietly and she's very polite. You know, I can't believe she was a prime minister and then obviously now she's an opposition leader, but when she left the restaurant she would not get into the car because mistakenly they took her out to leave and I was still in the kitchen and she was not going into the car. She wanted to say goodbye to me and then they had to find me in the kitchen quick of a few seconds and I had to go by her door. I said, thank you Malik for your hospitality. All the best, good luck. এই এরিয়াতে ছিলাম 87 থেকে 1987 থেকে, কিন্তু মালিক ভাইয়ের সাথে পরিচয় আমার অনেক আগের। এই জায়গায় আসি মনে করেন উনি আমার বন্ধু মানুষ, একটা ফ্যামিলির মতো আছি। আমি এখানে কাজ করতেছি 1990 থেকে। এখানে স্টাফ যারা সবাই ফ্রেন্ডলি, আমাদের বস খুব আমাদের সাথে মিলেমিশে কাজ করতেছে। In December, this is the busiest month of the restaurant trade. We would be absolutely fully booked in December month. But I'm not here, I'm not in the restaurant. I'm way out in Bangladesh with my family. Why? Because I don't have to worry about it. I know my restaurant will be running as smooth as I would run it. All my staff are very loyal. I am very, very lucky. And they're very nice. I like to say thank you. I don't know how much I can say, but I will never say thank you enough. They've been really supportive all these years. My favourite dish here is Maraki paneer. But no, it's a good restaurant. It's good food, good atmosphere. We've always had good food here. You know, good time. মালিক আহমেদ নিজ দেশকে নিয়ে ভাবেন, কাজ করতে চান বাংলাদেশের জন্য, ভালোবাসেন বাংলাদেশের ক্রিকেটকে। তাই স্থানীয় চ্যারিটি সংস্থার সাথে কাজ করতে গিয়ে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন বাংলাদেশের কৃতি ক্রিকেটারদের। When I am out there giving charity, I give anybody. If I want to help somebody, I help them directly. So every year I try to help people on the Ramadan, Mash, the fasting month. I try to buy
some food for my people who are close to me, whole month's food for them. I also am involved with a local village charity whenever they are doing something for good cause, and when they come to me for money, I always say yes. I never say no. In here also in England, I do a lot of tournaments, cricket tournaments, and other things, which is to raise money for the good causes. I am involved. My plan is, as long as I will run my restaurant as good as I am running it now, I will just keep running the restaurant. When I will not be able to run the class I'm doing, the quality of the food and the service, then I'll try to find somebody who will replace me, either somebody sell it, somebody who is really love it. মালিক রেস্টুরেন্ট স্থানীয় ব্রিটিশদের কাছে এতটাই জনপ্রিয় যে অনেকে হয়তো মালিক আহমেদকে চেনেন না, কিন্তু তার মালিক রেস্টুরেন্টকে ঠিকই চেনেন। জেসন পেশায় একজন বোট চালক। থেমস নদীতে একটি কোম্পানির হয়ে যাত্রী পারাপার করেন প্রতিদিন। মালিক রেস্টুরেন্টের উপর প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ হচ্ছে জানতে পেরে আমাদেরকে তার বোটে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন টেমস নদীতে। Well, I've eaten at Malik's restaurant a couple of times. I've never met Malik. Nice to meet you. Nice meeting you as well. My name's Jason. I have lived in Marlow or worked in Marlow for 20 years. I work on the river, selling boats, repairing boats. The name of the company is Boat Showrooms. Boat Showrooms. In Marlow. In Marlow. It's been a lucky day for us finding Jason taking her on the river for us. Jason's been to my Marlow restaurant a few times, and he also been to Cookham as well. We never met one another. It was lovely to meet him. জেসনের বোটে চড়ে থেমস নদীতে ঘুরতে ঘুরতে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো। লন্ডনে ফিরে যাবার সময় হলো। দর্শক, আগামী পর্বে নতুন কোনো ব্রিটিশ বাংলাদেশিদের সফলতার গল্প নিয়ে দেখা হবে জার্নি টু সাকসেসে।